Good morning dear students, welcome to another class of chemistry. So last class we discussed about atom, subatomic particles of atom and their discovery, proton, neutron, electron, and also some models of atom. J.J. Thomson's watermelon model of atom, Rutherford's planetary model of atom, and also their drawbacks, and electromagnetic spectrum, photoelectric effect, Max Planck quantum theory, like that. Okay, so today we are going to discuss another model of atom, Bohr atomic model or Bohr model of atom. One of the famous scientists, Niels Bohr, proposed another model of atom which is known as Bohr atomic model. Okay, here are some postulates of Bohr atomic model, so just go through that. The first postulate is electrons in an atom are revolving around the nucleus in a certain circular path called orbits, and these orbits are associated with a definite amount of energy which is called energy levels or shells. Okay, so as we already learned that in Rutherford's atomic model, atom consists of a positively charged center which is called nucleus, right? Here Bohr explained that electrons are revolving around the nucleus in a certain circular path. Imagine that this is a nucleus of an atom and electrons are revolving around the nucleus in a certain circular path. Okay, and he called these certain circular path called shells or orbits. So this is the first postulate of Bohr atomic model. Electrons are revolving around certain circular path around the nucleus in a certain circular path which is called orbits or shells. Okay, then going to the second postulate, each orbit is designated by the letter N. Okay, so he gave a designation for each orbit which is generally N, small letter n, and n can have values 1, 2, 3, integers. Okay, then as long as an electron remains in a particular orbit, it does not change energy. Okay, which means that electron situated in an orbit which does not change energy. Then how it change energy? The energy of an electron in a particular orbit is constant. Electron occupied in a particular orbit. Energy of an electron in a particular orbit is constant. But energy becomes changed when electron jumps from one orbit to another orbit, energy becomes changes. Okay. So each orbit is designated by the letter N, and n can have values integers, but electron occupied in a particular orbit does not change their energy. So they are known as, that orbits are also known as stationary states. Stationary means they have no change. Okay, energy of the electron in a particular orbit is constant. Okay, but their energy becomes changed when they jumps from one orbit to another orbit. That is the third postulate. When an electron jumps from inner orbit to outer orbit, it absorbs a definite amount of energy. Here, this is an outer orbit and this is the inner orbit. When an electron jumps from inner to outer, inner orbit to outer, it absorbs some amount of energy. Okay, and when electron jumps from outer orbit to inner orbit, it emits a definite amount of energy, which means that the energy of electron changes. Okay, so energy of an electron in a stationary orbit or in a particular orbit does not change, but when it jumps from inner orbit to outer orbit or outer to inner, the energy becomes changes. Okay, that is the three postulates of Bohr atomic model. Okay, the next postulate is the frequency of radiation absorbed or emission
when transition occurs between two stationary states that differ in energy by delta E, which means that, okay, just imagine that this is a model of any element, okay, Bohr atomic model of any element, okay. So when the energy of electron changes, it jumps from outer to inner orbit or opposite, okay. Even when they jumps from one orbit to another, their energy changes. So there is a change in energy which is denoted by delta E. Okay, electron jumps from one orbit to another orbit, their change in energy takes place, and that change in energy denoted by delta E. Delta means change. So delta E means change in energy between stationary states, two stationary states. It means the two shells occupied by the electron. Okay, that is when transition means the jumping of electron from one orbit to another. So when transition occurs between two stationary states that differ in energy, which is denoted by delta E, and it can be calculated by an equation. Bohr proposed an equation for that. The frequency of radiation absorbed or emitted, that we already learned that when electron jumps from outer to inner, it emits some amount of energy, and also when it jumps from inner to outer, it absorbs some amount of energy. So the frequency of radiation, that absorbing or releasing energy or radiation frequency, can be calculated by using this equation, that is nu is equal to delta E by H. Nu is equal to delta E by H, where nu is the frequency of radiation emitted or absorbed by the electron when it jumps from one orbit to another. Okay, and delta E is the change in energy of the stationary between two stationary orbits, and H we already learned that H is known as the Planck's constant. Okay, its value is 6.676 into 10 raised to minus 34 joule second. Okay, and delta E can be denoted from E2 minus E1. E2 means one stationary orbit and E1 is another stationary orbit. Okay, so E2 minus E1 is delta E divided by H. So this is one of the important postulates of Bohr atomic model, that is we can calculate the frequency of radiation emitted or absorbed when electron jumps from one orbit to another, is given by the equation nu is equal to delta E by H, where nu is the frequency and delta E is the change in energy between two stationary orbit, and H is the Planck's constant. Okay, where delta E by H, which is equal to E2 minus E1 divided by H. Okay, then okay, and this expression is commonly known as Bohr frequency rule. This expression is also known as Bohr's frequency rule. Okay. Then going to the next postulate of Bohr atomic model, the angular momentum of an electron in a given stationary state can be expressed as angular momentum of an electron. Each electron possesses an angular momentum. Each electron possesses an angular momentum, and in Bohr's atomic model, he proposed an equation to calculate the angular momentum of an electron in a particular orbit. Okay, and the angular momentum of an electron in a given stationary state can be expressed by using this equation: mvr is equal to nh by 2 pi. mvr is equal to nh by 2 pi. Okay, where m is the mass of the electron, v is the velocity of the electron, r is the radius of the stationary orbit. Okay, n can have values 1, 2, 3 integers, and h we know that it is Planck's constant and divided by 2 pi. Okay, so what is the next postulate of Bohr atomic model?
Bohr proposed an equation to calculate the angular momentum of an electron in a particular orbit, which can be calculated by the equation mvr is equal to nh by 2 pi. Okay, where m is the mass of the electron, v is the velocity, n is 1, 2, 3 like integers, and r is the radius of the shell, and h is the Planck's constant. Okay, so what are the postulates of Bohr atomic model? Bohr proposed that electrons are revolving around the nucleus in a certain circular path, which is called shells or orbit. Okay, and next point, each shells are designated by the letter n. N can have values 1, 2, 3 etc. And the energy of an electron in a particular orbit is constant. Okay, so these orbits are also known as stationary levels or energy levels. Okay, then when will their energy change? When an electron jumps from one orbit to another orbit, the energy of the electron becomes changes. Okay, when electron jumps from inner orbit to outer orbit, it absorbs some amount of energy, and from outer to inner it emits some amount of energy. Okay, and next postulate is the frequency of the radiation absorbed or emitted when they jump from one orbit to another can be calculated by using an equation which is known as nu is equal to delta E by h, where nu is the frequency of radiation, delta E means the difference in the energy between two stationary orbits, and h is the Planck's constant. Okay, delta E by h, which is equal to E2 minus E1 divided by h. And the next postulate is angular momentum. Bohr also proposed to calculate the angular momentum of an electron is given by the equation mvr is equal to nh by 2 pi. M is the mass of the electron, v is the velocity of the electron, r is the radius of the orbit, and h is the Planck's constant. Okay, so next we have to study about the spectrum. You are not familiar with spectrum in previous classes. This is a new portion for you. So there are some points about the spectrum. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പെക്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളത് പറഞ്ഞത്. എനിവേ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം ഒന്നും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് മെർജ് ചെയ്തിരിക്കും. വേവ് ലെങ്ത്തുകൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? മെർജ് ചെയ്തിരിക്കും. അങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ വേവ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫിഗർ ആക്ച്വലി ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വേവ് ലെങ്ത് മെർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് നോൺ ആസ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് മെർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം സ്പെക്ട്രത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി different types of spectrum ഉണ്ട്. The electromagnetic radiation of continuous spectrum. ഈ continuous സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ആറ്റംസ്. ഗ്യാസസിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആറ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ റേഡിയേഷനെ കടത്തിവിടുകയാണ്. ഗ്യാസസിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആറ്റത്തിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്പെക്ട്രം കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ കടത്തിവിടുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? ഈ ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ദീസ് ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് എനർജി. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്നും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞത്?
നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനെ ഗ്യാസിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആറ്റത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? യെസ്, ദ ഇലക്ട്രോൺസ്, ഈ ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്നും എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം. Okay, absorption spectrum. When electromagnetic radiations in the continuous spectrum is passed through the atom in the form of gases, the electrons in the atom absorb energy from the spectrum and then the resulting spectrum obtained, which is known as absorption spectrum. എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുണ്ടായ സ്പെക്ട്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തൊരു പോയിന്റ്, വെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അബ്സോർബ് എനർജി. നമുക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെയിലി ലൈഫ് എക്സാമ്പിളിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മളൊരു ഹൈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ബോട്ടം ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഒരു എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലേ? യെസ്, അപ്പം നമുക്ക് എനർജി വേണം. ബട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കയറി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി. ബട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേബിൾ ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി അൺസ്റ്റേബിൾ. ഏത് നിമിഷവും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ബാക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമല്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി അൺസ്റ്റേബിൾ. സോ വി ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു എന്താണ്, താഴേക്ക് വരാൻ നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ആയിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ആറ്റത്തിന് എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ആറ്റങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ, നമ്മളെല്ലാം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആറ്റംസ് എല്ലാം എന്താണ്? ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ്? സ്റ്റേബിളാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉടനെ തന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകും? എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് അത്ര സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷൻ അല്ല. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയാൽ ദേ ബിക്കം അൺസ്റ്റേബിൾ. സോ ദേ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും അവർക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ കുറച്ച് എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ കയ്യിലുള്ള എനർജി എല്ലാം പോകും. നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അത്ര എനർജി നമുക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എനർജിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത്, അല്ലേ? ലൈക്ക്വൈസ് എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺസും ആറ്റംസും എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ എനർജിയെ അവർ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അവർ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പഴയ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വെൻ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് അബ്സോർബ് എനർജി ദേ ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അവർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. In the excited state, the atoms or electrons are unstable. Excited state, they are unstable. In order to get stability, so everybody has a tendency to attain stability. അല്ലേ? നമുക്കാണെങ്കിലും just think about our life. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? For what purpose? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? യെസ്, ടു ഗെറ്റ് എ സ്റ്റേബിൾ ലൈഫ്. സ്റ്റേബിൾ ലൈഫ് മീൻസ് നല്ലൊരു ജോബ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക, നല്ലൊരു ലൈഫ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ലൈഫിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആറ്റംസ് ഓൾസോ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ബട്ട് വെൻ ദേ ആർ ഇൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദേ ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ. Okay, so they have a tendency to become stable. So they they have a tendency to return back to the original state. How? The electrons emitted their energy. Yes, the electron emitted their energy in the form of radiation. Radiation രൂപത്തിൽ എനർജിയെ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. That spectrum obtained is known as line spectrum or atomic spectrum or absorption spectrum.
Okay, line spectrum or atomic spectrum or absorption spectrum. Okay, atomic spectrum is a characteristic fingerprint of a particular element. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സ്പെക്ട്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം പറഞ്ഞു, അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം പറഞ്ഞു, ലൈൻ സ്പെക്ട്രം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒരു എലമെന്റിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ സ്പെക്ട്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം പഠിക്കാനുമുണ്ട്. So adana, so then what is mean by a spectrum? Yes, electromagnetic spectrum consists of continuous wavelength which is known as continuous spectrum. Okay, then what about absorption spectrum? Yes, when electromagnetic radiation of continuous spectrum is passed through atoms in the form of gases. Yes, the electron in the atom absorb the energy from continuous spectrum and the spectrum thus formed is known as absorption spectrum. Okay, then when they absorb energy they get excited to the excited state, but excited state is highly unstable, so they have a tendency to return back to its ground state by emitting the absorbed energy in the form of radiation, and the spectrum thus obtained which is known as line spectrum or atomic spectrum, and which is the most important spectrum of a particular element. Okay, now you are all familiar with what is mean by spectrum and different types of spectrum. Okay, so here we have to study the line spectrum of hydrogen, line spectrum or atomic spectrum of hydrogen in detail. Okay, so let's go through that. Hydrogen spectrum consists of a number of lines which can be classified into 5 series appearing in UV region, visible region and infrared region. Okay, so hydrogen spectrum എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിനകത്തിലെ ഈ ലൈൻസിനെ വി ഡിവൈഡഡ് ഓർ വി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 5 സീരീസ്. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കുറേ അധികം ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഒത്തിരി ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ ലൈൻസിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു 5 സീരീസ്, ഒരു 5 സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആ 5 സീരീസിൻ്റെ നെയിമാണ് ലൈമാൻ സീരീസ്, ബാമർ സീരീസ്, പാഷൻ സീരീസ്, ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് ഫൺ സീരീസ്. ഓക്കെ, സോ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 5 സീരീസ് which is known as ലൈമാൻ, ബാമർ, പാഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് fund series. Ini, on what basis these lines are classified into different series? Endinte adisthanathilaanu ee series aayittu nammal iveye classify ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലൈൻസ് വന്ന് വീഴുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലൈൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഏത് റീജിയനിലാണോ, and depending on that we classified these lines into different types of series. Okay, അതായത് UV region-ലാണോ, visible region-ലാണോ, infrared region-ലാണോ. We already learned about the different regions or different radiations in the electromagnetic spectrum. Okay, just remember that figure. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ UV-ലാണോ, infrared-ലാണോ, visible-ലാണോ എവിടെയാണോ ഈ ലൈൻസ് വന്ന് വീഴുന്നത്, based on that these lines are classified into ലൈമാൻ, ബാമർ, പാഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫൺ സീരീസ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് വിച്ച് വെയർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ലൈമാൻ, ബാമർ, പാഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ്, ഫൺ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ whether they are appearing in UV, visible or infrared region. Okay, so അതിൽ ഓരോരോ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ലൈമാൻ, ബാമർ അങ്ങനെ ഓരോ സീരീസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് പറയുകയാണ്. So when the excited electrons of hydrogen atom after emitting energy and returns to the first orbit, the series obtained is called the Lyman series. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റം എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they get excited to the higher energy level or excited state, but excited state is very unstable, so they have a tendency to return back to its original state എന്ന് പറഞ്ഞു by emitting the energy in the form of radiation എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനർജീനെ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അവർ എനർജിയെ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക.
ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിലേക്കാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീരീസ് ആണ് ഏത്? ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് തിരിച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ ദ സീരീസ് ദസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലൈമാൻ സീരീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈമാൻ സീരീസിനെ സംബന്ധിച്ച് N1 N2 നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് ഷെൽസിന്. അപ്പോൾ അവർ N1 അവിടെ എത്രയായിരുന്നു? യെസ്, ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ N1 = 1 എന്ന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ N2 2 3 4 ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് when the excited state returned back to the second orbit, തിരിച്ചു വരുന്നവര് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സീരീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാമർ സീരീസ്. അപ്പോൾ ബാമർ സീരീസിന്റെ N1 എത്രയായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. ബട്ട് അതിന്റെ N2 എവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? 3 4 5 etc. ഓക്കെ, similarly when the excited electron returned back to the third orbit, the series thus obtained is known as bracket series. Bracket series N1 is 5, N2 is 6 7 8 like that. And when the excited electron is returned back to the fourth orbit, the series thus obtained is known as Paschen series. And for Paschen series, N1 = 6, N2 = 7 8 9 etc. Okay. Yes, here is the line spectrum of hydrogen. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇതുപോലത്തെ ധാരാളം ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ദ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ. ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് ലൈമാൻ സീരീസിന്റെ ലൈൻസ് വന്നത്. എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വന്നത്? സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് വന്നു, തേർഡിൽ നിന്ന് വന്നു, ഫോർത്തിൽ നിന്ന് വന്നു, ഇനിയും വരാം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. N1 = 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് റേഡിയേഷൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് അതാണ് N1 ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് N2 ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ അതാണ് N2 = 2 എന്ന് പറഞ്ഞത്. തേർഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരാം, അപ്പോൾ 3 വരാം. ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് വരാം, സോ 4 വരാം. അതാണ് ലൈമാൻ സീരീസിന് N1 1ഉം N2 2 3 4 ആയത്. നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി പോസ്റ്റുലേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്രയും മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ചു വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആരൊക്കെയാകാം? സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, തേർഡ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. മണ്ടക്കോട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർബിറ്റുകളും അയാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് പോകാം. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പോയിട്ട് അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അയാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അയാൾ ഈ റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ആ റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുന്നത് ഫസ്റ്റിലേക്കാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീരീസ് ആണ് ലൈമാൻ. എവിടെ നിന്നൊക്കെ വീഴാം? സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് വീഴാം, തേർഡിൽ നിന്ന് വീഴാം, ഫോർത്തിൽ നിന്ന് വീഴാം. അതാണ് ഈ വാല്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സീരീസിന്റെ കേസും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് നോക്കുക, ബാമർ സീരീസ്. ബാമർ സീരീസിൽ ഈ റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീണത് ഏതിലാണ്? സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലാണ് വന്ന് വീണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാമർ സീരീസിനെ സംബന്ധിച്ച് N1ന്റെ വാല്യൂ എന്തായത്? 2 ആയത്. എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വന്ന് വീണത്? യെസ്, അതാണ് N2. എവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് N2. എവിടെ നിന്നാണ്? 3ൽ നിന്ന് വരാം, 4. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ മുകളിലേക്കുള്ള ഓരോ ഓർബിറ്റും അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് ആണ്. സോ 3ൽ നിന്ന് വീഴാം, 4ൽ നിന്ന് വീഴാം, 5ൽ നിന്ന് വീഴാം. അപ്പം 3 4 5 എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഹയർ എനർജി ലെവലാണ്. അത് അയാളുടെ N2 വാല്യൂ അങ്ങനെ ആയത്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ
അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന സീരീസ് ആണ് ഇത് പാഷൻ സീരീസ്. അപ്പോൾ പാഷൻ സീരീസിനെ സംബന്ധിച്ച് N1 എന്ന് പറഞ്ഞത് 3 ആണ്. കാരണം മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് വീണത്. എവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്ന് വീഴാം? മൂന്നാമത്തേൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് 4, 5, 6, 4, 5, 6 എന്നീ ഓർബിറ്റ്സ് ആണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഹയർ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവിടെ 4ൽ നിന്ന് വീഴാം, 5ൽ നിന്ന് വരാം, 6ൽ നിന്ന് വരാം, എക്സെട്ര. അതാണ് അയാളുടെ N1 ആൻഡ് N2 വാല്യൂസ് അങ്ങനെ വന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ്. ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? 4th എനർജി ലെവലിലേക്കാണ് റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സീരീസ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ N1 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അതിലിരിക്കും 4ത്തിലേക്കാണ് വന്ന് വീണത്. എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരാം? 5, 6, 7 അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ N2 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 5, 6, 7 എക്സെട്ര. ഓക്കെ. അതേപോലെ അടുത്തത് 5ാമത്തെ ലെവലിലേക്കാണ്, 5th ലെവലിലേക്കാണ് റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫണ്ട് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ N1ന്റെ വാല്യൂ അവിടെ എന്താണ്? 5 ആണ്. എവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്ന് വീഴാൻ പറ്റും? 6ൽ നിന്ന് വരാം, 7ൽ നിന്ന് വരാം, 8ൽ നിന്ന് വരാം അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം N2 is equal to 6, 7, 8 like that. മനസ്സിലായോ? സോറി. ഓക്കെ. 6, 7, 8 എന്ന രീതിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ്. ഹൈഡ്രജൻ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് into 5 series: Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Fund series, depending upon where they appear on UV or IR or visible like that. Okay, here is a column. Lyman series-ൽ എവിടെയാണ്, ഏത് റീജിയനിലാണ് റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് വീണിരിക്കുന്നത്? UV റീജിയനിലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അയാളുടെ N1 N2 വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതേപോലെ ബാമർ സീരീസിൽ വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ്, അത് നമുക്കറിയാം. ദെൻ പാഷൻ സീരീസിലെ ഇൻഫ്രാറെഡ്, ബ്രാക്കറ്റിലും ഇൻഫ്രാറെഡ്, ഫണ്ട് സീരീസിലും ഇൻഫ്രാറെഡ്. സോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കോളമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? സോ ഈ ബോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മോഡലിൻ്റെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ബോർ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രവും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ yes, another equation which is known as Rydberg equation. Rydberg equation, that is, which is also related to the hydrogen spectrum. We can calculate the wave number of each line in the hydrogen spectrum. We know that there are so many lines in the spectrum of hydrogen, and we can calculate the wave number. We already learned about wave number. Okay, so we can calculate the wave number of each particular line in the hydrogen spectrum by using an equation. That equation is known as Rydberg equation. Okay, that equation is nu bar. Wavelength is denoted by nu bar. Nu bar is equal to, we know that wave number is the reciprocal of wavelength, that is 1 by lambda. Okay, and which is given by the Rydberg equation, RH into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. Okay, so what is the purpose of Rydberg equation? The wave number of each line in the hydrogen spectrum can be calculated by using Rydberg equation. Okay, which the Rydberg equation is given by nu bar is equal to 1 by lambda. We know that, which is equal to RH into 1 by N1 square minus 1 by N2 square, where N1 and N2 are integers. It can have values 1, 2, 3 like that, and RH is known as Rydberg constant. RH is known as RH. Okay, subscript, H is a subscript. Okay, so RH is known as the Rydberg constant. Its value is 109,677 centimeter raised to minus 1. 109,677 centimeter raised to minus 1. This value is very important and it is useful for further calculations. Okay, so what is Rydberg equation?
the wave number of each line in the hydrogen spectrum can be calculated by using Rydberg equation. Nu bar is equal to 1 by lambda, which is equal to RH into 1 by N1 square minus 1 by N2 square, where N1 and N2 are integers and RH is known as the Rydberg constant. Its value is 109677 centimeter raised to -1. Okay. So here is a problem related to the Rydberg equation. Calculate the wavelength of radiation emitted when the electron of 6th orbit forms a Balmer series. So calculate the wavelength. We have to calculate the wavelength of the radiation emitted when the electron of 6th orbit forms a Balmer series. 6th orbitil irikkunna oru electron aanu Balmer series form cheyidirikunnathu. Ennu vechal 6th orbit higher energy level aanu. Appo 6th orbit in engottu vandirikukayanu Balmer series ilekku vandirikayanu. Appo Balmer series ennu parnal namukku ariyam endana second series aanu. That is N1 is equal to 2 ആണ്. N1 is equal to 2. Okay. Then N2 ന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? 6th ഓർബിറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So the value of N2 is equal to 6. Okay. So by using Rydberg equation we can calculate the wave number. Then from the wave number we have calculated the wavelength. Okay. So nu bar is equal to RH into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. So we know the value of RH 109677 into 1 by N1 is 2 square minus 1 by N2 is 6 square. Okay. So calculating this we get the value as wave number 24,372.667 centimeter raised to -1. Okay. Then from the wave number we can calculate the wavelength by using the equation. Lambda is equal to 1 by wave number, that is 1 by nu bar. Okay, 1 by nu bar. Lambda is equal to 1 by nu bar, which is equal to 1 by 24,372.667. Okay. Then we get the value 4.102 into 10 raised to 6 as the wavelength. മനസ്സിലായോ? ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത്, നമ്മളോട് വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചത്. അതിൽ 6th ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ബാമർ സീരീസിലേക്ക് വന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേവ് നമ്പർ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ വേവ് നമ്പറും വേവ് ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു? വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. സിമ്പിൾ. സോ Rydberg equation അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. So next is merits of Bohr atom model. Okay. So just go through the postulates and related concepts of Bohr atom model. Niels Bohr proposed a model for atom and postulates electrons are revolved around the nucleus in a certain circular path which is known as orbit or shells, and n can have values 1, 2, 3 etc. And yes, the energy of an electron in a particular orbit is constant. So the shells is also known as energy levels or stationary orbit. But when the electron jumps from one orbit to another, the energy become changed. Okay. And also then related to the Bohr atomic model, we studied about the spectrum and last a line spectrum of hydrogen. Okay, it is very important. And finally Rydberg equation to calculate the wave number. Okay, wave number of lines in a hydrogen spectrum. Okay. Then next, what are the merits of Bohr atom model? In the Rutherford atomic model, one of the drawback of Rutherford atomic model is he could not explain the spectrum, or he could not explain the spectrum of any element, any atom, and he could not explain the stability of atom. Okay, but Bohr can explain, Bohr's atomic model can explain the stability of atom. Yes, and also he can explain the line spectrum of hydrogen.
So first merit of Bohr atomic model is Bohr model could explain the stability of atoms. നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് in order to attain stability they return back to its original state by emitting the energy in the form of radiation, thus formed the spectrum. അപ്പോൾ ആ സ്പെക്ട്രം ഫോർമേഷനിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So Bohr's atom model surely could explain the stability of atom. That is one of the important merit of Bohr atomic model. And next one is Bohr could explain the line spectrum of hydrogen that we already learned. അല്ലേ, നമ്മൾ ഹൈഡ്രജന്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു അറ്റോമിക് മോഡലിലും നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെയും സ്പെക്ട്രം, ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓർ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ബട്ട് അതേക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ബട്ട് Bohr atom model could explain the line spectrum of hydrogen in detail. Okay, so next, Bohr also would able to calculate the radius of stationary state. Why orbit is also known as stationary state? Yes, we discussed about that. The energy of a particular the energy of an electron in a particular orbit is constant. So that orbit is also known as stationary state. And in Bohr's atomic model, he proposed one of the equation to calculate the radius of that stationary state. ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി റേഡിയസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനും ആര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു? ബോർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മെറിറ്റ് ഓഫ് ബോർസ് അറ്റോമിക് മോഡൽ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ? ഈ Rn is equal to N2 into A0. Rn is equal to N2 into A0, where Rn is the radius of the orbit and N is the orbit number. Okay, N2 or generally N. Then A0, it is a constant, value is 52.9 picometer. So in the calculations we have to convert this picometer into meter. Okay, so one of the merit of Bohr atomic model is he proposed an equation to calculate also the radius of the stationary state by using the equation Rn is equal to N into A0. N is the number of orbit, whether it is 1, 2 or like that. Okay, so Rn is equal to N into A0, where R is the radius of the orbit and N is the number of the nth orbit, and N is the number of the orbit, and A0 is a constant. Its value is 52.9 picometer. Okay, right. Then also Bohr would able to calculate the energy of the electron in the stationary orbit. He also proposed an equation to calculate the energy of an electron in a stationary orbit by using the equation En is equal to minus RH into 1 by N2. Okay, sorry, 1 by N square. En is equal to minus RH into 1 by N square. This is the equation for calculating the energy of an electron in a stationary orbit, where we know that E is the energy of the electron and RH is the Rydberg constant. Okay, then next, Bohr theory can also be applied to ions containing only one electron, hydrogen-like species. We already learned about the line spectrum of hydrogen, which is proposed by Niels Bohr. Okay, and what is the speciality of hydrogen-like species? It contains only one electron. So Bohr theory can also be applied to the ions containing only one electron, that is helium. Helium contains 2 electrons, but when they donate one electron, it becomes He plus. This is a 1 electron species, right? Yes. So Bohr theory can also be applied to the ions containing only 1 electron. Okay. Yes. So these are the some of merits of Bohr atom model. Bohr model could explain the stability of atom, and also it could explain the line spectrum of hydrogen. Then Bohr would able to calculate the radius of the orbit or the stationary state by using the equation Rn is equal to N into A0.
And Bohr would able to calculate the energy of the electron in a stationary orbit by using the equation this, and also Bohr theory can apply to the ions containing only one electron. Okay. And also Bohr atom theory, atom model has also some limitations. Bohr could not explain the spectrum of multi-electron atom. Bohr theory can apply to the species containing only one electron. It is one of the important merit of Bohr atom model, but he couldn't explain the spectrum of the atom containing more than one electron. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ സ്പെക്ട്രം ബോറിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. So that is one of the limitation of Bohr atom model. Okay, and next one is Bohr could not explain the Zeeman effect and Stark effect. So before that we have to study what is mean by Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect means the splitting up of spectral lines in presence of magnetic field. We know the line spectrum and the lines present in that spectrum and how they are formed, all about that. But when we apply a magnetic field, the spectral lines started splitting. Okay, when we apply magnetic field and also electric field, the spectral lines started splitting. And the splitting of spectral line in presence of magnetic field is known as Zeeman effect, and in presence of electric field is known as Stark effect. Okay, അതായത് നമുക്ക് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോർ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയോ പ്രസൻസിൽ ഈ ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തിനകത്തിലെ ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രൂവൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എന്താണ്, നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ സീമൻ എഫക്റ്റ് എന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ബോർ തിയറിയിൽ എവിടെയും ഹി കുഡിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സീമൻ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ബോറിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ബോർസ് ആറ്റം മോഡൽ. ആൻഡ് the last limitation of Bohr atom model is he failed to explain the ability of atoms to form molecules by chemical bond. We know that molecules are formed through chemical combination, right? But Bohr theory couldn't explain the formation of molecules through chemical bond. Okay, so these are some of the limitations of Bohr atom model. He could not explain the spectrum of multi-electron atom, and he is failed to explain the Zeeman and Stark effect in the spectrum of atoms, and also he is failed to explain the ability of atoms to form molecules through chemical combination. Okay, so next is another branch of chemistry, one of the very important branch of chemistry, quantum mechanics, quantum mechanical model of atom. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതുപോലെയല്ല. ഇതുവരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ തോംസൺ, നീൽസ് ബോർ ഇങ്ങനെയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ കുറച്ച് പോസ്റ്റ്ലേറ്റും അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ദെൻ അവരുടെ ഫെയിലിയറിൻ്റെ റീസൺസ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പോയത് അല്ലേ. പക്ഷേ കെമിസ്ട്രിയിലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല. നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനില്ല. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകൾ മാത്രം നിങ്ങളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാവും. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പോർഷനാണ്. നോക്കാം. So quantum mechanical model of atom. So there are so many scientists who contribute ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിനകത്തിൽ കുറേ അധികം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേൾക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഡി ബ്രോഗ്ലി, Heisenberg and Schrödinger proposed a new model of atom called quantum mechanics. So quantum mechanics is a new model of atom or new branch of chemistry proposed by Heisenberg, de Broglie and Schrödinger. And
the quantum mechanics is based on dual behavior of atom, Heisenberg uncertainty principle. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തൊട്ട് അടുത്തത് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഡുവൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ട് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു അല്ലേ, രണ്ട് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മാറ്റർ രണ്ട് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡി ബ്രോഗ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഹെയ്സൻബർഗ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി മീൻസ് എന്താണ്? ഷുവർ അല്ലാത്തൊരു കാര്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് ഇത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ quantum mechanical model of atom is one of the important branch of chemistry which is proposed by three scientists, Schrödinger, Heisenberg and de Broglie. Okay, then first one is dual behavior of matter which is proposed by de Broglie. de Broglie ആണ് മാറ്ററിന്റെ dual behavior explain ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So he proposed that matter like radiation is exhibiting both particle and wave nature of electron. അതായത് ഇലക്ട്രോണിന് മാറ്ററിന് റേഡിയേഷൻ പോലെയുള്ള മാറ്റർ ലൈക്ക് റേഡിയേഷൻസ് അവർക്ക് രണ്ട് സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഡി ബ്രോഗ്ലി ഡുവൽ ബിഹേവിയറിനകത്തിൽ പറയുന്നത്. രണ്ട് സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് സ്വഭാവം? ഒന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ, മറ്റൊന്ന് വേവ് നേച്ചർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വേവ് നേച്ചർ. സോ ഡി ബ്രോഗ്ലി സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് matter like radiations is exhibiting two nature. First one is particle like nature and second one is വേവ് നേച്ചർ. പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും കാണിക്കാൻ സാധിക്കും, വേവ് നേച്ചറും കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു മാറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വേവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേവ് നേച്ചർ. വേവ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മാറ്ററിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന വേവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? മാറ്റർ വേവ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ആ മാറ്ററിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു h/mv. We know that lambda is the wavelength and h is the Planck's constant, m is the mass and v is the velocity. So dual behavior is very important. De Broglie suggested the dual behavior which proposed that matter like radiations, okay, matter like radiations exhibiting two type of nature. First one is wave nature and second one is particle like nature. Okay, and the wave associated with the matter is known as matter wave and the wavelength of the matter can be calculated by the equation lambda is equal to h/mv. And we know that what is mass into velocity? Mass into velocity is called momentum. It is represented by the letter p, right? Yes. So we have to modify the equation. Lambda is equal to h/p. So this equation is known as de Broglie equation. Okay, so simply what is meant by de Broglie equation of dual behavior of matter? Lambda is equal to h/mv or lambda is equal to h/p, where lambda is the wavelength of matter, h is the Planck's constant, m is the mass and v is the velocity or p is the momentum. Okay, so this is the dual behavior of matter. Then next, another important principle related to the quantum mechanical model of atom is Heisenberg's uncertainty principle. ആ വേർഡ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അൺസർട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഷുവർ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അല്ലേ, ആ ഒരു ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല. സോ ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഉറപ്പില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? He proposed that it is impossible to determine simultaneously and precisely both the position and momentum of an മൂവിങ് സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ്. സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇലക്ട്രോൺ പോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്ലേ? സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. സോ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, അതേപോലെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം, വെലോസിറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഹെയ്സൻബർഗ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ്
impossible to determine simultaneously the exact position, momentum of a moving microscopic particle or a moving subatomic particle like electron. ഇലക്ട്രോണിനെ പോലെയുള്ള മൂവ് ചെയ്യുന്ന സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം, എക്സാക്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഒന്നും മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. അതിലൊരു ഉറപ്പ്, നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കൊണ്ടുവരാം, ബട്ട് എക്സാക്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഹെയ്സൻബർഗിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനകത്തിൽ പറയുന്നത്. So this is also related to the quantum mechanical model of atom. Heisenberg proposed that it is impossible to determine simultaneously the exact momentum or position of a moving microscopic particle or moving subatomic particles like electron. Okay, and he proposed an equation which is known as Heisenberg uncertainty equation, that is delta x into delta p greater than or equal to h by 4 pi. Okay, and delta x is the uncertainty in position. നമുക്കറിയാം പൊസിഷനും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സോ ഡെൽറ്റ എക്സ് മീൻസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ പി ഈസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ മൊമെൻറ്റം. ഓക്കെ, വി നോ ദാറ്റ് പി momentum is equal to mass into velocity. Okay, so we can rewrite the equation as delta x into m delta v. Delta means change, or here it is uncertainty. So here m delta v, because mass is a constant value, it has no change. Okay, so uncertainty is not given to the mass, uncertainty is only applicable to velocity. So the equation is delta x into m delta v greater than or equal to h by 4 pi. Okay, so where delta x is the uncertainty in position, delta p is the uncertainty in momentum, delta v is the uncertainty in velocity, and h is the Planck's constant. So this is the Heisenberg uncertainty principle related to quantum mechanical model of atom. So Heisenberg uncertainty principle state that it is impossible to determine simultaneously the exact momentum and position or velocity of a moving microscopic particle or a moving subatomic particle like electron. Okay, and he proposed an equation which is known as Heisenberg uncertainty equation, that is delta x into delta p or m delta v greater than or equal to h by 4 pi, where delta x is the uncertainty in position and delta p is the uncertainty in momentum, m is the mass, and delta v is the uncertainty in velocity, and h is the Planck's constant. Okay, next is Schrödinger and quantum mechanical model. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ 3 സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആരുടെയാണ്? ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും വേവ് നേച്ചറിനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, റൈറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഹെയ്സൻബർഗിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പറഞ്ഞു. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഷ്രോഡിഞ്ചർ. ആക്ച്വലി ഷ്രോഡിഞ്ചറിൻ്റെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ എടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾക്കത് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഷ്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. ഓക്കെ, സോ the solution of Schrödinger wave equation is given by Schrödingerൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്ത് ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ അധികം കാൽക്കുലേഷൻസും ഡെറിവേഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഷ്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡെറിവേഷൻസോ കാൽക്കുലേഷൻസോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിനകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇ psi is equal to h psi. You are not familiar with the term psi. This is psi. Psi എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Okay, but just to try to understand,
വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റർ വേവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. നിങ്ങൾ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അവിടെ ഫൈ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടേംസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാറില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിക്കകത്തിലുള്ള ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ടേമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഡെറിവേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷ്രോഡിഞ്ചറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷനാണ് എന്ത്. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ അധികം നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇ സൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് സൈ. ഇതിൽ ഇനി ഓരോ ടേമും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. E is the total energy. We know that total energy is the sum of both kinetic energy and potential energy. So, E is the total energy, that is kinetic energy plus potential energy of the system, and psi is the wave function. And H is a term which is a mathematical operator. നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കത്തില്ലേ, അതൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇത് എച്ച്, വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ. And the solution of Schrodinger equation is the possible energy levels the electron can occupy corresponding to the wave equation give quantum numbers. അതായത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസിബിൾ എനർജി ലെവൽസ്, ഏതൊക്കെ എനർജി ലെവൽസിൽ ഏതൊക്കെ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ എന്താണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഷ്രോഡിഞ്ചർ quantum mechanical equation, that is HSI is equal to ESI is equal to HSI or HSI is equal to ESI, where E is the total energy of the system. Total energy means the sum of potential energy and kinetic energy, and psi is the wave function. Okay, and then H is a mathematical operator which is known as Hamiltonian operator. Okay, and നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സൈ. സൈ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ റിലവൻസ് ഓഫ് യൂസിങ് സൈ? ഓക്കെ, അതാണ് അടുത്തത്. Psi is called a wave function. Psi നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഫിസിക്കലി അതിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല. ബട്ട് എന്താണ്, ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടും. Okay, so that is the significance of this psi. All the information related to the electron is stored in the orbital wave function. And next, but the value of psi square. Psi is wave function. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Psi wave function ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. Then psi square എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. Psi square. Psi square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the probability of an electron or finding of an electron around the nucleus. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം, ഒരു ന്യൂക്ലിയസ്, ഇതിന് ചുറ്റും എവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഫൈൻഡിങ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ്, ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ആര് തരുന്നത്, സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ സൈ ഈസ് ഓൺലി എ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് its significance is we can get all the information about the electron. Okay, but psi square is the probability of finding an electron around the nucleus. So psi square is called the probability density or of orbital or subshell. അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റലിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ വിളിക്കുന്നത്, സൈ സ്ക്വയറിനെ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്
അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ psi squareനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ ഓർ സബ്ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ദി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് Schrödinger. So quantum mechanics is one of the important branch of chemistry and it is proposed by Schrödinger, Heisenberg and de Broglie. De Broglie suggested the dual behavior of matter, okay, which is suggested that matter like radiations possess two type of nature, which is known as particle nature and wave nature, and he also proposed an equation, lambda is equal to h by 4 pi. And next is Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle suggested that it is impossible to determine simultaneously the exact position, momentum or velocity of a moving microscopic particle or a subatomic particle like electron. Okay, then delta x into delta p greater than or equal to h by 4 pi or delta x into m delta v greater than or equal to h by 4 pi. And the next one is Schrödinger and quantum mechanical model of atom. Schrödinger solution. Schrödinger wave equation solution is given by E psi is equal to h psi, where E is the total energy of the system which is obtained by the sum of potential energy and kinetic energy. Psi is the wave function and h is a mathematical operator which is known as Hamiltonian operator. Okay, and by using psi is a wave function, it has no physical significance, but we get all the information about the electron by using the wave function psi, and psi square is to finding the probability of an electron around the nucleus. So psi square is also known as probability density of an orbital or subshell. Okay, so ഇത്രയാണ് in the നമ്മുടെ ആറ്റം മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്നൊരു ടേം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ താങ്ക് യു.